hakuna kitu inauma kama kuamua kuendea kalon ndio ununue gari, but unaambiwa no. In these times, me doing my research naangalia naona magari zinabebwa kubebwa. And the question is, why is this happening? What is really happening? Is it the economy? Ni watu kukua vichwa ngumu ama ni lending policies? But today, let us focus on why are banks not lending? Banks size imekuwa yani unaitishwa vitu sijui ngapi. Sasa hivi umeamua umesave, walikuwa wanasema mbeleni hapo kuwa na like 30% they will finance 70%. Si ndio? Unajiambia hasa gari ni ya 1 million. Wewe wacha ungangane usave 300,000 alafu uende ka loan kako pale ama financing ya gari 8 years old. But ukifika pale inakuwa ni issue after issue, requirement after requirement. I've been going around checking these yards, unapata ziko yard mingi ziko na magari hivi. Hakuna watu wako willing kuzikujia because still the price has gone up, which was the only option. The only option to afford these cars is through bank financing. Bank financing nayo beleni walikuwa wametupigia wakatuchocha kabisa hapa, ukiwa na 30% ama 20% down payment utapata gari. But now things have changed. What has really happened? Checking with the current market price experience here in Kenya, the lending rate ya banks for new vehicles, of which many Kenyans don't go for new vehicles, we go for used cars. Unapata lending rate iko 5% to 14%, but 5 to 8% kama unaenda pale Titidobi and unaendea zero mileage. Na hao ni Wakenya wangapi wenye wana afford kufika pale? Huyo ni mtu mwenye anaendea gari maybe ya 7 million, 10 million. Okay? Na huyu mwingine Mkenya wa kawaida mwenye anataka gari tu ya point A to B. Point A to B, huyo ataenda wapi na atafanya nini? Huyo naye anasema acha achukue ex-Japan. Ex-Japan lending interest rate. Lending interest rate yake iko wapi? Imefika karibu 20%. 20% depending na age limit ya gari, because zingine zina tumepewa 8 years gap ya unaweza import gari kutoka nje, but kuna mwingine ana import maybe gari yenye ni 5 years, mwingine ata import a 4 years old vehicle na aweze kufinance. So between 7% and 21% for used vehicles in Kenya you can get financing, but it is very difficult with the requirements that are being set and the demands being set. Okay, so up to that point we are asking ourselves, why will we afford these vehicles? Ndio saa nyingine unapata sahi, especially in Nairobi na most part of this country, magari imekuwa ni kama necessity, si luxury kama before when we were thinking kununua gari ni achievement. Sahi si achievement, sahi unahitaji juu ya shughuli za hapa na pale. Okay, ukiamua ni Uber ni costly. Ukiamua ni matatu inakuinconvenience most of the time. So let's say unahitaji gari na unataka kuifanyia kazi yako, maybe wewe ni insurance agent, maybe wewe ni mwalimu, maybe wewe ni business person, mizigo zako za hapa na pale, ama ni ya kukupeleka kazi. So unajiuliza gari ni ya nini? And unaenda bank mnasaidiana aje? Okay, so me checking what were the banks doing before. But before we go there, have you noticed I have a new merchandise? Lakini nimeamua ikue ni mimi kwanza naanza nayo, nione ni feel vile mambo iko, because in future I'm planning to launch Pamurick Show merchandise, and you guys, I'm hoping you will support this idea, and in future we will have an awesome engagement. So this is Pamurick Show. Tumepiga logo yetu hapa safi sana, and mtakuwa mnaniona sana na this look ndio to simplify mambo black, and our Pamurick Show logo inakuwa easy kabisa kupiga shughuli ya hapa na pale. So, and if you haven't subscribed to our channel, please consider doing so. Kama wewe ni mgeni to this channel,
finya hapo, finya hiyo kitu inasema like. That's the only way you can support this channel. At the same time, by subscribing, you can also promote this channel and make very many people know about us. We focus on auto reviews now, bringing guests from different areas to help us on this auto industry. Okay, quick fast, unafika pale umechocho kabisa. What will you enjoy when you get an auto loan? Hapo unaambiwa utaakseziwa quick fast upate loan yako teke na uweze kuenda na hii gari. At the same time wanasema ni effective relationship with the auto dealer. Ati sasa sisi unajua tukikulink up na our bank utabuild your own statement. Ukibuild your own statement itakuwa easy. Utaweza ku maybe hata in future if you want another loan for business, it will be easy for you. But mwingine atakwambia insurance premium yako pia itakuwa affordable in case gari hata igongo yaribike, utaweza kuwa compensated. If ni mtu kama Mogo ama Platinum au microfinancing, wanakufanyia mambo inakaa rahisi, inakaa easy. So we will be talking about that in another segment ya Mogo na microfinancing, on their challenges and how things are going there. Now, Kenya ni sheria ama ni nini? So our banking industry and all these other sectors, unapata wewe ulikuwa unataka gari ya 1.5 million na ujue kama ni Demio the other day ilikuwa inatoka 600,000, saa hii imefika 1.2 million. Ulikuwa unataka Nissan Note saa hii imefika almost 1.15. Ukitaka Honda Fit 1.2 million. Ukipiga interest gari utakuwa umelipa karibu 1.4 million. So it makes you as a buyer una feel yani ni kama umefinyika, ni kama inakulemea kabisa. But what you have to do, you need to access the finance, because maybe uko na do lakini utaki kulalisha yote kwa magari. But ukienda kwa bank inakuwa ni story zingine na inakuwa difficult kabisa. But there are some ways you can manage to maneuver this. I was talking to a friend, nilikuwa namwambia, alikuja akaniambia mimi nimeambiwa hapa nitafute tu 20%, watanifinance 80%. Nikamwambia hapa ni mtego, na hii mtego utajitoa. Meaning wewe gari ni ya 1 million, utafute 200,000. At the same time hawatakuambia at the buying time utaenda pale uko na 200k, then uambiwe hii gari inahitaji tracker. Mine hako employed, ni mtu wa business wa hapa na pale. Uwezi sema akona a particular stream of income yenye ni sure bet. Unajua sengine ukijua kwa mwezi mimi niko sure napata 200,000, unaweza chukua loan yenye unalipa maybe 30,000. Lakini kama hii mwezi uko na 50,000, hiyo mwezi nyingine uko na 80, hii nyingine uko na 150, yani it's a stream of income that it's not certain. What will you do? What was he expecting to do? Nikamwambia hivi, me if I was in your possession, what I would do is to ensure nime raise 60% or 70% of the money ama the value of the car, instead of au ni finance 80%, wacha mimi ni finance on my own 70%, balance ikuwe ni hiyo 30% ndio wana finance. It makes it easy for you as a buyer ama borrower to repay this loan easily. Jo, kama gari unafinanziwa for 5 years, for 5 years ukiwa unalipa 30,000 ama 35,000, utakuwa umechoka mwaka ya pili. Hiyo gari hata igongo unashindwa hata kurepair. So what is the solution? Solution is fanya to savings, wacha kuharakisha. Hata kama tunasema gari ni necessity, hatusemi wewe uchoche utake kila mtu aone uko na gari and you make a financial tunaizanga financial mistake yenye itakukula, then hapo ukimbie upewe sijui kwa Mogo, sijui uchukue wapi, ikue an all problem all of us. So in short, I told them, my friend, haukimbizani na mtu yeyote. So what you have to do, all you have to do is build your savings. Make sure at least every day una save thou 2 months hiyo ni 60,000, 3 months 90,000, in 6 months uko na 150,000 ama 200,000, within a year uko na 500,000.
Ni 500,000 unaekelea kama down payment, chukua gari ya 700,000 and 200,000 repayment becomes easy. So in Kenya it has been so difficult for banks to give out loans because people are defaulting. Hiyo ni kitu kingine nimeona, people are defaulting. That's another major reason why our banks have refused to give out auto loans. Unapata majority, especially since 2017, kutoka 2019 mpaka 2023, 70% of car loan borrowers have defaulted for 2 months. Yani wako na delay ya 2 months repayment. So ukiangalia statistics, hata kama wewe unajua statement yako iko fiti, utapata bank bado inakushuku, haitaki kukupea do na uende ununue gari because the average borrower alipi, kila mtu amechelewa na 2 months. Then these banks are also afraid to repossess this vehicle. Sawa, gari ujue in 2020, kutoka 2020, 2021, 2022, people have paid twice the value, twice the amount of the value that vehicle is worth. Gari now iko worth 600,000, but since kuna inflation, kuna dollar imeenda juu, kuna nini, the price of the vehicle ime double. That does not mean the value of the car has doubled. Ni price imeenda juu. Price imeenda juu, so watu wame overpay for a vehicle that is not worthy that amount. So umekuwa na loan maybe ya 1.2 million, umelipa 600,000, umebakisha 600. Kama umebakisha 600 na hii gari already we all know it is worthy 300,000 ama 350, because wakati ulinunua price ikiwa juu, mpaka bank sasa inashindwa kurepossess hii gari. Ikisha repossess itauzia nani ilikava ile pesa yake juu. Wewe ukikuja kununua kama second hand, wewe unawaambia hii gari iko worth 400 ama 350 na their balance is 600,000. So they wanna encourage wakuwe na engagement na borrower nini, but eventually ukiona imerepossessiwa juu, yani imekuwa ngumu kabisa. Because I've visited this auction yard, I've been to the auctions. Unapata yani mtu umepigiwa simu kujia, yani inakulemea kabisa. So that's a major issue. Borrower default is another issue that is making banks not lend money. And once that is an issue, then majority of people will not be able to save for a long time ndio wafundi magari. What will happen? The purchasing power of these vehicles will go down. When it goes down, majority of auto dealers will go out of business because they rely on bank financing. That's why ulikuwa unapata yani kwa Facebook kila dakika unaona page unafanya sijui tafuta 100,000 down payment ukuje nini. Sasa itakuwa very difficult to buy these vehicles. However, never give up. Kila mtu akona plan yake ya vile they will be able to buy their vehicle. We cannot all go the same route. It's up to you as a Kenyan to make your own decision based on ile mahesabu umepiga, economy vile iko, mfuko yako, na usijicompare na anybody else. Usipigwe na pressure na mtu. Nimeona watu hapo wakilia nje juu ya kukimbizana na some people. But it's up to you to make a conscious decision. You don't have to prove to anybody, na si lazima hata kama si gari si necessity kwako, maybe kazi yako iko pale, uko hapa na uhitaji gari, maybe wewe ukiwa umeenda mbali ni 20 kilometers, so you don't need that pressure until you are sure you can afford it easily. So in short, we are wishing you all the best, and I really thank you guys for being part of this family and supporting Pamurick Show. So from this end, I really appreciate you, Sana, and I wish you all the best as we are approaching the Christmas season, and hoping that you will be able to have an awesome vehicle that will take you to Ushago. Okay, na kama hata mafuta imepanda, jue kama una do ni wewe hauna pesa. Watu hapa nje wako na pesa. So mimi nilitoa hiyo statement ya hakuna pesa. Hiyo toa kabisa. Jua ni wewe hauna pesa. My parting shot is thank you so much, and don't forget we have a new look. Pamurick Show is our deal. And until next time, God bless.